ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் ஸ்ரீ மாதாஜியை நமஸ்காரம் பண்ணி 2 கைகள் மடி மீது வைத்து உட்கார்வோம். சந்தோஷ சித்தத்தோட ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்ப்போம். அனுமதியை கேட்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் இங்க தியானம் செய்ய அமர்ந்திருக்கிறோம் தாயே. தயவு செய்து எங்களுக்கு அனுமதியை தந்து தாங்கள் தான் இந்த தியானத்தை வழிநடத்த வேண்டும் தாயே. சந்தோஷ சித்தத்தோட ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்த்துட்டு மெதுவாக நம்மளுடைய கண்களை மூடிக்கொள்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜியை நம்மளுடைய ஹிருதயத்தில் பார்ப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் வாருங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் அமருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. ஹிருதயம் முழுவதும் ஸ்ரீ மாதாஜியோட மெதுவாக நம்மளுடைய கவனத்தை நம்மளுடைய சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். சைத்தன்யத்தை உணர்வோமான் கவனிப்போம். ஆதிசக்தியோட இணைப்பை கிடைச்சிருக்கான்னு கவனிப்போம். மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் ஏதும் செய்வதில்லை தாயே.
தாங்கள் தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறீர்கள், அனுபவிக்கிறீர்கள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய ஆத்மா மட்டுமே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நான் இந்த மனம், புத்தி, சரீரம், அகங்காரம் ஏதுமில்லை தாயே. நான் ஒரு தூய ஆத்மாதான். கவனத்தை சகஸ்ராரத்தில் வைத்து 3 மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நம்முடைய கவனம் நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வந்து ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நம்முடைய 2 உள்ளங்கையும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். மனதார மிக பணிவோடு பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பூமி மாதா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் தோஷங்களையும் பாதாக்களையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ பூமி மாதாவோட பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையும் தூய அன்பும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। சில நொடிகள் அமைதியா உட்காருவோம். நம்முடைய கவனம் சகசாரம் 2 உள்ளங்கையில் வைப்போம். இடா நாடியை சுத்திகரிப்போம். இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீது இருக்கட்டும்.
நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய இடா நாடி, மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாகாளி, ஸ்ரீ பைரவர் எங்களுடைய இடா நாடியில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே. தயவு செய்து எங்களுடைய இடா நாடியை பாதிக்கிற எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. தேவையற்ற கடந்த கால நினைவுகளையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய விருப்பத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. இடது கையில் சைத்தன்யத்தை உணர்வுமான் கவனிப்போம். இடா நாடை சமநிலை அடைஞ்சிருக்கான்னு கவனிப்போம். சஹஸ்ராரத்திலும் சைத்தன்யத்தை உணர்வுமான் கவனிப்போம். வலது நாடியை சுத்திகரிப்போம். வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய பிங்களா நாடி, மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானாக எங்களுடைய பிங்களா நாடியில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய பிங்களா நாடியை பாதிக்கிற எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் உள்ள அகங்காரத்தை அகம்பாவத்தையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. உங்களுடைய கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சகசிராரத்தில் வைப்போம். வலது கையில் சைத்தன்யத்தை உணர்வுமான் கவனிப்போம். மெதுவாக கவனத்தை சகசிராரத்திலும் வைத்து பார்ப்போம். சைத்தன்யத்தை உணர்வுமான் மெதுவாக இடது கை மடிக்கி கொண்டு வரலாம். இரண்டு கைகளும் மடி மீது. நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய சுஷும்னா நாடி. கொஞ்சம் நேரா உட்காந்துக்கலாம். கழுத்தும் நேரா வச்சுக்கலாம். தலையை மட்டும் லேசா குனிஞ்சுப்போம். இரண்டு உள்ளங்கையும் சகசிராரத்தில் என்ன உணர்வும்னு கவனிப்போம். மாற்றத்தை கவனிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேஷா எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே. தயவு செய்து எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை தூய்மைப்படுத்தி முழுமையாக திறந்து விடுங்கள் தாயே. தியானத்துக்கு தேவையான சமநிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. எங்களுடைய கவனம் நிகழ்காலத்தில் தியான நிலையில் இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே.
இரண்டு உள்ளங்கையும் சகசாரத்தில் சமமா சைத்தன்யத்தை உணர்வோமான்னு கவனிப்போம். மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். சந்தோஷ சித்தத்தோட ஸ்ரீ கணேஷா அங்க அமர்ந்திருக்கிறது நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்தில் பார்ப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷாவாக எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே. தயவு செய்து எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்தி எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை முழுமையாக நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. செயல்படுத்துங்கள் தாயே. கவனத்தை நம்மளுடைய மூலாதார சக்கரத்திலே வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வ சீர்ஷை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तः तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दु उत्तररूपं नाद संधानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निश्रुत गायत्री छन्दः गणपतेर्देवता ओम गम गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं
भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाधौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ஸ்ரீ கணேஷாவோட ஆசீர்வாதத்தால் மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் நம்முடைய மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ குண்டலினி மாதாவை வணங்கி ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். நம்மளுடைய இடது சுவாதிஷ்டானத்துக்கு கவனத்தை கொண்டு வருவோம். நம்முடைய வலது கை நம்முடைய இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா. தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய தெய்வீக ஞானத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் உள்ள அறியாமையும் இருளையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான அஜ்ஞானத்தை நீக்கி சஹஜ ஞானத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. அந்த ஞானத்தால் தங்களை எப்படி மகிழ வைக்கிறது, திருப்திப்படுத்துறதுன்னு நாங்கள் கத்துக்க தாங்கள் தான் அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா சாக்ஷாத் மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल विद्या साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। கவனத்தை சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வந்து நம்மளுடைய இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை கவனிப்போம். இடது கையோட கட்ட விரலிலும் கவனிப்போம். சஹஸ்ராரம் வழியாக நம்மளுடைய ஆதிசக்தி அன்னையோட தெய்வீக அருளை நம்மளுடைய இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வாங்கிப்போம். மெதுவாக நம்மளுடைய வலது கை மடிக்கி கொண்டு வரலாம். இடது கை வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைப்போம்.
மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ காயத்ரி மாதா, ஸ்ரீ சித்தேஸ்வரி. தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய கவனத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய கவனம் தேவையற்ற விஷயத்தில் சிதறாமல் எங்களுடைய ஆத்மா மீதே எங்களுடைய கவனம் எப்பொழுதும் இருக்க தாங்கள் தான் அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. கவனத்தை நம்மளுடைய சகசிராரத்திலிருந்து பார்ப்போம். நம்முடைய வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை பார்ப்போம். நம்மளுடைய தெய்வீக அன்னையோட அன்பை அங்க வாங்கிப்போம். ஸ்ரீ நிர்மல் சித்தா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल चित्ता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. வலது கட்ட விரலிலும் மாற்றத்தை கவனிப்போம். மெதுவாக இடது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். இரண்டு கைகள் மடி மீது. நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய நடு சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். 6 இதழ் கொண்ட மஞ்சள் நிறத்து தாமரையில் நம்மளுடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதியை தரிசிப்போம். மனமார்ந்து வணங்குவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதி எங்களுடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே. தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சிருஷ்டிகர்த்தா. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்கு காரிய சக்தியும் அழைப்பவர் தாங்களே சாக்ஷாத். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து நாங்கள் முழு சரணடைந்து எல்லா காரியமும் சகஜ காரியமும் நன்றாக செய்ய தாங்கள் தான் அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எல்லா கலைகளும் தந்தருளுங்கள் தாயே. அதன் வழியா நாங்கள் உங்களை திருப்திப்படுத்தவும் மகிழ வைக்கவும் உபயோகப்படுத்த வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ சரஸ்வதி மாதாவாக எங்களுக்கு தூய அறிவும் தூய ஞானமும் சகஜ சகஜக்கு உபயோகப்படுத்துற மாதிரி தூய ஞானமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஹம்ச வாகினி வீணாவாதினி வேத விலாசினி பிரம்மஸ்வரூபிணி தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களை ஸ்துதிக்க தாங்கள் தான் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி,
தாங்கள் முழுமையாக தங்களிடம் சரணடைந்து நான் என்ற அகம்பாவமும் அகங்காரத்தை இல்லாமல் தாங்கள் தான் எங்களை வழிநடத்த வேண்டும் தாயே. அப்படி கவனம் சஹஸ்ராரத்திலிருந்து நம்மளுடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை பார்ப்போம். நம்மளுடைய தெய்வீக அன்னையோட ஆசீர்வாதத்தை சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் பெற்றுக்கொள்வோம். ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதி மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக சுஷும்னா வழியாக நம்மளுடைய கவனம் சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி, சர்வ ஞானமயே, சர்வ சௌபாகியதாயினி, சர்வ மங்களகாரிணி, தயவு செய்து எங்களுடைய சஹஸ்ர கமலத்தில் அமருங்கள் தாயே. தங்களுடைய திருக்கமல பாதத்திலிருந்து வர சைதன்யத்தை, அன்பு சக்தியை உணர செய்யுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்கு நிர்விச்சார ஆனந்த நிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். இதே தியான நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. 1984 ஸ்ரீ ஏகாதச ருத்ரா பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவை கேட்போம்.
Today we are doing a special type of puja which is performed in the glory of Ekadasha Rudra. Now, one power which is his nature is forgiveness. He forgives because we are human beings, we commit mistakes, we do wrong things, we get tempted, our attention is disturbed, so he forgives us. He also forgives us when we spoil our chastity, we do immoral things, we do thieving, and we do things that are against God, talk against Him. He also forgives our superficialities, jealousies, our lust, our anger. Also, He forgives our attachments, petty jealousies, vanities, and also possessiveness. He forgives our egoistical behavior and also our subordination to wrong things. But every action has a reaction. And when He forgives, He thinks that He has given you a big grace mark. And that reaction builds up within Him as a wrath against those who are forgiven try to do greater mistakes, especially after realization. Because such a big blessing there is of the realization, you've got the light, and in the light, if you are holding on to a snake, then his wrath goes up because he sees how stupid you have been. What I'm saying is that after realization especially, he is much more sensitive that people who are forgiven and have been given such a big thing like self-realization, still they do wrong things, then he is much more wrathful. So in the balance, the forgiveness starts reducing and wrathfulness starts increasing. But when he forgives, and as a result of that forgiveness, you feel the gratitude, then his blessings start flowing towards you. He gives you tremendous capacity to forgive others. He pacifies your anger, he pacifies your lust, he pacifies your greed. Like beautiful dewdrop, his blessings come on our being and we become really beautiful flowers. And we start shining in the sunshine of his blessings. Now he uses his wrath or his destructive power to destroy all that tries to trouble us. He protects realized souls at every point, in every way. Negative forces try to attack a Sahaja, but they are all neutralized by his tremendous power of protection. Through his vibratory awareness, we are guided into right path. All the beautiful blessings of his are described in the Psalm 23, isn't it? That's the 23 Psalm. The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd is all described, how he looks after you like a shepherd. But he does not look after the evil people. He destroys them. Those who enter into Sahaja are still carrying on with their evil nature are destroyed. Those who come to Sahaja and do not meditate and do not rise, he destroys. Or they are thrown out of Sahaja. Those who murmur against God,
and live in a way that is not behoving as Sahjogi, he removes them from. So by one force he protects, by another force he throws away. But his destructive forces, when they are built up too much, then we call it now the Ekadasha Rudra is active. Now this Ekadasha Rudra will be expressed when the Kalaki itself will start acting, means the destructive power which will destroy all that is negative on this earth and save all that is positive. So it is very necessary for Sahjogis to expedite their ascent, not to be satisfied with the social life or married life or with all the blessings that God has bestowed upon you. We always see what God has done for us, how He has been miraculous to us, but we have to see what we have done to ourselves. What are we doing about our own ascent and growth? Now out of the 11 Ekadashi means 11, the 5 come from the right side of your void and 5 from the left side of your void. The first 5 on the left hand side come from if you have bowed yourself to wrong gurus, or if you have read wrong books, or if you have been in the company of wrong people, or if you have been sympathetic towards people who have been following wrong path, or you have been yourself one of the agents or guru of these wrong people. Now these 5 problems can be solved if we completely give up whatever wrong we have been doing. As Muhammad Sahib has said that you have to beat the shaitan, means the Satan, with shoes. But that has to be done, not mechanically, but from your heart. Like many people who come to Sahjog will tell me, my father is following this guru, that father is following that guru, and get involved with their father, mother, sister, this, that, and try to take them out from those gurus, also get entangled. Or some of them yield to others' forces. Like I know of Maureen, who was with me, and her parents and parents-in-law said that the child must be baptized. I told her, you cannot get this child baptized because it's a realized soul. But she could not that way stand up to them. And she took the child for baptism, and the child became very funny. It was like a mad child. So now then she gave up all that, and so she has saved. But supposing she had another child, she would have done the same thing. The second child would have been something very, very bad. Now the trouble with Sahjogis is that anybody who comes to Sahjoga program thinks he's a Sahjogi. It's not so. Either you should have very strong sensitivity, or you should feel it in your body, or with your intelligence you should understand what is Sahjogi. A person who is still negative always gets attracted towards another one who is a very, very powerfully negative, and does not understand that the other person is so powerfully negative, but gets impressed. Under such circumstances, such a person is hit by that negative person, and Shiva cannot protect. One should not have sympathy with anyone who is negative. Whether he is mad, whether there's something wrong with him, whether he is your relation or anything. No sympathy of any kind. On the contrary, a kind of anger should be there for that person. A kind of a detachment, angry detachment. And this angry detachment is the only time when you have to be angry. But I have seen people who have anger for very good Sahjogis, but not for their own husband or wives
who are extremely negative. So when the Ekadasha Rudra starts acting on these 5 sides, on the we should say on the right side it moves, because it comes from the left and moves to the right side, then a person starts becoming negative but acting with his ego. Such a person may take up a situation into hands and say that I'm such and such Sahaj and I'm so, and we should do like this and we should behave like this, and start dictating. People can do anything. And some mediocres or some half-baked Sahajogis may try to understand, but most of them will know that this fellow is going out now, he's on his way out. So all these things lead to this left side development, or we can call it on the head, on the right hand side of your medha. This plate, brain plate, is called as medha in Sanskrit language. Now the right sided one comes from the idea people have that I am myself a big guru. They start preaching about Sahajog also as if they are become great gurus. We have known some people who give big lectures in any program and never allow my tape to be played or anything. They think they have now become experts. Then some of them say that now we have become so great that we need not do any food soaking or anything. There's no need to do meditation. There are some like that also. And then there are some who say that sin can never touch us. Now we are Sahajogis, we are very great evolved souls. But the worst of all are those who just take my name saying that Mother has said so, and I'm telling you because Mother has said, when I've never said such a thing. It's all falsehood. Now there are some people who use Sahajoga money and exploit Sahajog in such a way, exploit them. Sahajogis also sometimes. And such people become very inauspicious. Anyone who tries such things will go out of Sahajoga with disgrace. But one should never go near such a person, have nothing to do with such a person, have no sympathies. Because this inauspiciousness will hurt anyone to any extent, so better keep out of such people. When these 10 Ekadashas are developed within a person, then definitely such a person gets diseases like cancer and incurable, horrible diseases. Especially when the 11th one, which is actually here, which is the Virata's chakra, which is the collectivity, when it is affected as well, then such a person cannot get out of this disease. But out of these, even 5 are combined, supposing, with Muladhara or with Agya, then they get into very serious type of dirty diseases. That's why I always say that be careful about your Agya chakra, because that is one of the worst thing that once it starts getting combined with these Ekadashas, part of the Ekadashas, then anything can happen to a person. He can meet with a horrible accident, he can suddenly be hit by someone, could be murdered by someone. Anything can happen to such a person who has got the right Agya, and also any one of the Ekadashas, right or left. That means the 5 of these, any one of the 5s, if they combine with Agya Chakra, the protective power of God are minimum. So to keep your Agya Chakra all right, say now I'm speaking, now you should watch me constantly so that there is thoughtless awareness and the Agya Chakra is soothed out. Don't pay attention here and there all the time. Then you will find that gradually your attention will neutralize into thoughtless awareness. And your
your attention would be fixed in such a manner that you don't have to worry about anything. In thoughtless awareness, nobody can touch you. That's your fortress. By meditation, one must establish thoughtless awareness. That is the sign that you are rising higher. Many people do meditation and say, all right, Mother, we are doing mechanically, they do. And they say, yes, I did this, I did this, I did this. But did you achieve your thoughtless awareness, minimum of minimum? Have you felt your cool breeze coming out of your head? Otherwise, if you are doing something mechanically, it is not going to help you or help anyone. So after realization, as you are very well protected, you have all the blessings and a great future, you also have a great possibility of a complete annihilation. I would say, to give an analogy, you are climbing and everybody is supporting you to climb, holding your hand, and there are so many things by which you are protected to be taken upward. There is no possibility of falling off by mistake also. But if you try to remove your bondages with truth and love, and all the time try to hit the people who are trying to support you, then you fall from a great height. I mean, the greater height you rise, the greater you fall. And with a greater force also, much go deeper. But every effort is made by the Divine, every support is given to you, every care is taken. Despite that, if you want to fall, then from that height is very dangerous. But Ekadasha Rudra at that time, at such a time, when somebody tries to harm the cause of Sahaja Yoga after being in Sahaja Yoga, then hits you so badly that the whole attack is very widespread. But the whole family can be protected if there are few people of that family doing Sahaja Yoga work, could be protected. But in case the family that is against all the time of Sahaja Yogis and try to trouble them can be completely destroyed in a very bad way. Now these Ekadasha Rudras come out of, as I told you, from the void. So we can say that the destruction part of it comes from the void mainly. But these are the powers, all are given in one person, that is the Mahavishnu, that is Lord Jesus Christ. Because he is the support of the whole universe. He is the personification of Omkara. He is the personification of vibrations. So when he gets angry, then the whole universe starts breaking. As he personifies the power of the mother, which is penetrating into every atom, into every molecule, and to every human being, into every that is living and non-living. Once it gets disturbed, the whole thing gets into jeopardy. So the pleasing of Christ is very important. Now Christ has said, you have to be like small children. That is the innocence, the purity of heart is the best way you can please him. As in the West especially, people have developed their brains too much. They try to play about with words and think that nobody knows what they are doing. All such people must know that everything you do is known to God. If you are not clean in your heart, it is very dangerous for anybody to pose as if he is a very good Sahaja Yogi. Such people are not possessed, nor they are conditioned, nor they are egoistical, but they are very
cunning, clever people, and they are quite aware as to what they are doing. But there are people who get possessed also, and then they try to destroy themselves or cry and weep and do all kinds of things. There are some who think that if they hurt themselves or do some sort of an extreme thing, then God will be happy, are sadly mistaken. If you cannot enjoy in Sahaja Yoga, then you should know there's something wrong with you. If you cannot feel happy in Sahaja Yoga, then you must know there's something definitely wrong with you. If you cannot enjoy the company of Sahaja Yogis, then be sure something wrong with you. If you cannot laugh and appreciate the greatness of God, then it's something wrong with you. If you are still worried about negative people and their problems, then know that there's something wrong with you. If you have sympathies with negative people, then also there's something wrong with you. But if you have anger for negative, and all that is negative, that is against Sahaja Yoga, then you are there. When this thing gets matured, then you become the power of Ekadasha Rudra yourself. Anybody who will try to insult you or to do any harm will collapse. It has happened with many people who tried to be insulting to me or tried to harm me or anyway. Sometimes I'm quite worried about them. So one has to be in such a way that they become the Ekadashi. Nobody can touch such people. But such a person is full of compassion and forgiveness. As a result, Ekadasha acts much faster. The more compassionate you are, the more powerful Ekadasha becomes. The more collective you become, the more Ekadasha acts. Many people have a habit of receding back into their exclusion and saying that, oh, we better be at home and it's all right. But they don't know what they are missing. Whatever may be your experience with others, you should stick on together, always attend programs, take leadership, go ahead with it, work it out, and you will be blessed thousandfold. Ekadasha Rudra are all the powers, I would say, of destruction together. Is the power, destructive power of Sri Ganesh, is the destructive power of Brahma, Vishnu, Mahesha. It is the destructive power of the mother. Is the destructive power of the Ganesha, what you call? Shiva's is a Brahma, Vishnu, Mahesha, and four of these are Bhairava and Hanumana, Kartikeya and Ganesha. Also the powers of Sadashiva and of the Adishakti. All the destructive powers of all the incarnations are Ekadasha. Now the last but not the least is the destructive power of Hiranyagarbha, which is the collective Brahmadeva. And this power, when it acts, every atom explodes. The whole atomic energy goes into a destructive power. So thus, the complete total destructive power is Ekadasha Rudra. It's extremely powerful, explosive, but it's not blind. It's very discriminating and extremely delicately woven. It avoids all the good points and attacks the wrong things. And it hits at the right time, at the right point, direct, without hitting anything that is good in between. Now the glance of Ekadasha Rudra falls upon someone, say, for example,
And there is something in between which is divine or which is a positive thing. It penetrates through positive without harming the positive and hits the negative. It cools down somebody and burns another. So that is how it works with such care and such delicacy. And it is tremendously sharp also. And it's very painful. It's not like cutting the neck in one shot. It goes on slowly, slowly. All the horrible tortures that you have learnt or heard about are expressions of Ekadasha only. For example, take the case of cancer. In the cancer thing, the nose is removed, the tongues are removed, and the gullet is removed, and everything goes on one after being removed with terrible pain, you see. Take leprosy, for example. The lepers cannot feel their fingers. They cannot feel it. So any rat or anything eats their finger, they can't feel it. So they start losing their fingers. That is how Ekadasha eats up people, devours. But this wrathfulness of the father can be very gentle and could be very sweet when it comes to his own children. The story is about the mother. Once she got very angry, the primordial mother, and she was so angry she wanted to destroy the whole world with her Ekadash power. And she tried to destroy the whole world. When she went into that mood, the father himself felt that she's being a bit too much angry. So when she started destroying, and she was going right and left, he didn't know what to do. So he took her child, that means representing Sahajyogi, you can say, representing Christ, or representing any one of these great children of hers, that he put the child under her feet. So when she was stamping, suddenly she saw her own child under her feet, and such a big tongue came out. She just stopped balancing. But this has happened only once. So after Ekadashi Rudra, ultimately the complete destruction comes through the anger of Sadashiva, when the final total destruction takes place. So thus we have seen how Ekadasha Rudra acts and how Sahajyogis have to become themselves Ekadasha Rudra. Now to develop this power, one has to develop a tremendous power of detachment, power of detachment from negative. For example, negativity can come from very near people like brother, mother, sister, could come from friends, could come from relatives. It could come from a country, it could come from your political ideas, economic ideas, anything like that. Any misidentification can destroy your power of Ekadashi. So it is not only sufficient to say that I am surrendered to Sahajyoga and I am a Sahajyogi, but you must know mentally also what is Sahajyoga, so that intelligently you understand what is Sahajyoga. Because in the West especially people are over-intelligent. Light of Sahajyoga doesn't enter into their intelligence. You can never overcome your attachments. That doesn't mean you talk too much about Sahajyoga or you give lectures on that, but mentally you should also understand what is Sahajyoga. Today is a special day when it has been asked that we should have Ekadasha Rudra Puja, and is for
all kinds of false religious sects and false gurus and false religions which are followed in the name of God, or any religion that does not say about self-realization and does not achieve self-realization and does not get connected with God is false. So any such thing that is just fake and talks of God but has no connection with God cannot be a true religion. Of course, it gives a balance to people, but in giving that balance, if people live on that money and try to enjoy a wealth out of that money, then it is not even at the very lower level is religion. Like a balance. Religion has to give you a balance to begin with. But in that balancing, when they tell you, you have to be balanced, but give me money for that. You must give me money, give all your purse, give you everything. Then that cannot be balanced. It does not even have a slightest thing of the blessings of God. Or any religion that makes you bow to anybody else but reincarnation is no religion. That's another one, which is absolutely false. The real religion will give you a balance and will always talk about the ascent. But they will not ask for money or make one man something great as venerated. Thus, we should learn to discriminate between falsehood, negative things and real things. Once you develop that discrimination through vibratory awareness or through your intelligence, you are in the control of yourself. And then you become that power of Ekadasha when you establish your maturity. Today I bless you all that you all become the power of Ekadasha Rutra. And you develop that sincerity which takes you to that state. May God bless you. கண்களை மூடி தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்த்து 2 கை கூப்பி நன்றிய சொல்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானம் அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானத்தில் நாங்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.